उदास ना होवो क्योंकि अब दिवाली आई है, उदास ना होवो क्योंकि अब दिवाली आई है। सो हम मैं 9वीं क्लास ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। I want that definitely you will celebrate the green Diwali and you will not crack the crackers. You have to promise with yourself related to this. At the end, I want that go green, keep Diwali clean. Go green, keep Diwali clean, and say yes to tradition, no to pollution. Say yes to tradition, no to pollution. And I wish you all very happy Diwali, and I want that may this Diwali brings happiness and prosperity in your life. Thank you so much for listening me attentively. Of all, good morning to all of you. Today I would like to discuss about Diwali festival. Diwali is a religious festival. We celebrate it with great delight. People clean and decorated their houses on this day. Diwali is celebrated after 20 days of Dussehra. Diwali is a festival of light. People worship Lord Ganesh and Goddess Mahalakshmi. People express their joy by exchanging gifts. ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਗਾਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਬਰ ਤੇ ਨੂਰ ਛਾਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਹੋਵੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹੋਵੇ ਤਨ ਦੀ ਬਰਸਾਤ। आओ मिलके मनाइए दिवाली वाली रात, आओ मिलके मनाइए दिवाली वाली रात।